Hello, hello. Hello, hello. 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 হচ্ছে না বল 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 ঠিক আছে হ্যালো হ্যালো
প্রশান্ত চন্দ্র মহালানবিশের 129তম জন্মবার্ষিকী এবং ওয়ার্কার্স ডে ও স্ট্যাটিস্টিক্স ডে, এই তিনটে উদযাপনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আমি প্রথমে অতিথিদের অনুরোধ করব ডায়াসে আসার জন্য। প্রফেসর সঙ্গমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাদের ডিরেক্টর, প্রফেসর গুরুপ্রসাদ কর, প্রফেসর পার্থপ্রতিম মজুমদার, শ্রী বিবেক দেবরায়, প্রফেসর সোমনাথ দাসগুপ্ত। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করবেন আমাদের দুজন রিসার্চ স্কলার ছাত্র, অভিজিৎ ঘোষ ও সৌভিক। So, good morning, everyone. Suprabhat. Welcome to the 129th birth anniversary celebration of Professor Prasanta Chandra Mahalanobis, which is also observed as Workers' Day or as well as Statistics Day. So, before starting the program, I would request all of you to please put your mobile phones in silent, or if you can switch them off.
Good morning. Now I would like to request the dignitaries to garland the photo of Professor Prasanta Chandra Mahalanobis. We invite Shri Vivek Devroy, President of ISI. We request the chief guest, Professor Somnath Dasgupta. We welcome the special guest, Professor Pratim Majumdar. We welcome Honorable Director, Professor Shangomitra Bondopadhyay. We also welcome Professor Guru Prasad Kaur, President ISI Workers Association Organization. Finally, we invite Lieutenant Colonel Shondit Pal, Chief Executive. So thank you all. Now we begin our program. First, we have an inaugural song to be performed by the ISI Club. So please.
समाना हृदयानिव समानेव आहुति समाना हृदयानिव समानोऽस्तु मनो यथा सुसहसति संगच्छध्व संवदाध्व संगो जानता संगच्छध्व संवदाध्व संगो A wonderful performance by the ISI club. After this melodious performance, we invite Professor Arijit Vishnu, the convener of the reception committee, for some inaugural remarks. মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথি, আমাদের ডিরেক্টর প্রফেসর সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাদের পুরনো শিক্ষক প্রফেসর পার্থ মজুমদার, শ্রী বিবেক দেব রায় প্রেসিডেন্ট, ওনাকে আমরা অনেকদিন পরে আবার আমাদের মধ্যে পেয়েছি, প্রফেসর সোমনাথ দাশগুপ্ত ও প্রফেসর গুরুপ্রসাদ কর, এবং আইএসআই কর্মচারী এবং ছাত্র সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে আমরা মহালানবিশের প্রফেসর প্রশান্ত চন্দ্র মহালানবিশের 129তম জন্মবার্ষিকী, সাথে সাথে যেটা ওয়ার্কার্স ডেও বটে এবং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া স্ট্যাটিস্টিক্স ডেও বটে, এর উদযাপন শুরু করি। মাঝখানে 2 বছরের কোভিডের দুঃসময় গেছে, সেই দুঃসময় পেরিয়ে আবার এই কাঙ্ক্ষিত দিনে আমরা মিলিত হয়েছি। আমার নিজের কাছে এই দিনটা প্রথম এসেছিল আইএসআইতে একটা পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সের মধ্যে, কুপন এবং লাঞ্চ প্যাকেট। তখন আমি অল্প বয়স্ক ছাত্র, এই এই বিশাল ব্যাপারটা তাৎপর্য হয়তো ততটা তখনও বুঝি না, কিন্তু একটা অন্যরকম লেগেছিল যে একটা কমিউনিটি লাঞ্চের কথা ভাবা হচ্ছে এবং সকলে মিলে খাওয়া হবে, এবং তখন সেটাই একটা আনন্দের বিষয় ছিল। সেই বিষয়টা আস্তে আস্তে আমাকে নিয়ে গেল কিছু দিকে, যে প্রফেসরকে জানা যায়, প্রফেসর মহালানবিশকে বোঝা যায়। এইটা বুঝতে গিয়ে প্রথম যে জিনিসটা লোকটার সম্পর্কে আমাকে আকর্ষণ করলো হচ্ছে ট্যালেন্ট স্পটিং এর একটা অসম্ভব ক্ষমতা। শুধু কলকাতা নয়, ভারতবর্ষ নয়, সারা বিশ্বের নানান ট্যালেন্টকে নিয়ে আসছেন এখানে, নিয়ে আসছেন এমন একটা দেশে যেটা সদ্য স্বাধীন হয়েছে, বা স্বাধীনতার আগেও অনেকে হয়তো নিয়ে এসেছিলেন। সদ্য স্বাধীন হয়েছে, গরিব দেশ, সে নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াতে চাইছে, সেখানে এরকম ট্যালেন্টদের নিয়ে আসছেন, তাদেরকে রাখার চেষ্টা করছেন। এবং ট্যালেন্ট আসলেই তারা তো চিন্তাশীল মানুষ, তারা চিন্তা করবেন, নানা রকম চিন্তার সংঘাত হচ্ছে। এইরকম করতে করতে সিআর রাওকে জানা, এরকম করতে করতে জেবিএস হলডেনকে জানা, এরকম করতে করতে আর এফ ফিশারকে জানা। এইটা আইএসআই এসে আইএসআই এই ওয়ার্কার্স ডে এবং এই 29শে জুন পালনের মধ্যে দিয়ে এরকম অনেককে আমরা জানতে শুরু করি। এই জানতে শুরু করার মধ্যে মধ্যে আরেকটা জিনিসও ফিরে আসলো, যেটা প্রথম প্রোগ্রামের পর কনভোকেশনে 1962 সালে আমাদের একটা
যেটা আমাদের ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি হিসেবে একটা মটো তৈরি হয়, সিডি দেশমুখের আঁকা সেই ছবি, সেইটা বুঝতে শুরু করলাম। এরপর আস্তে আস্তে বুঝতে শুরু করলাম একটা অদ্ভুত গণতান্ত্রিক পরিচালন ব্যবস্থা, যেখানে আমরা সরকারের দ্বারা ফান্ডেড হয়েও কাউন্সিল আমাদের নীতি নির্ধারক বিষয়ে মূল জায়গা, এবং কাউন্সিলের হাতে ইনস্টিটিউট চালানোর চাবিকাঠি। বুঝলাম যে কোথাও প্রফেসর এবং তিনি যেসব ট্যালেন্টদের নিয়ে এসেছিলেন তাদের চিন্তার সংঘাতে উদ্ভূত নানান বিষয় থেকে এই জিনিসগুলো আস্তে আস্তে নতুন ভাবে চলার, অন্যভাবে চলার একটা পরিকল্পনা হচ্ছে। আপনাদের মধ্যে যারা ভারতবর্ষের অন্যান্য নানান ইনস্টিটিউটে হয়তো চাকরি করেছেন বা ছাত্র থেকে এখানে এসছেন, একটা জিনিস হয়তো লক্ষ্য করবেন যে আইএসআই এর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আইএসআই এর পরিচালন পদ্ধতি প্রচন্ড গণতান্ত্রিক। এখানে প্রফেসর ইনচার্জ, ডিন এদের ইলেকশন হয়, আমরা নিজেরা তাদেরকে নির্বাচন করি যাতে তারা আমাদেরকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারে। এছাড়া প্রফেসরের সম্পর্কে আর কি জানলাম, প্রফেসর প্রশান্ত চন্দ্র মহালানবিশের সম্পর্কে যদি আপনি আর্কাইভ ঘেটে কাগজপত্র পড়েন, দেখবেন যে উনি একজন দাপুটে প্রশাসক। এই দাপটটা কিন্তু শুধু ইনস্টিটিউটের মধ্যে কর্মচারী বা তার সহকর্মীদের সাথে নয়, এই দাপটটা তার বাইরে দাঁড়িয়ে সরকারের সাথে আইএসআই দৃষ্টিভঙ্গি সরকারকে বোঝানোর জন্য, এই দাপটটা তার কর্মচারীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য। এইরকম করতে করতে প্রফেসরকে জানতে শুরু করলাম এবং আইএসআই কর্মকাণ্ডগুলো আমরা বুঝতে শুরু করলাম। আপনারা যারা আইএসআই এর সাথে কোনো না কোনো ভাবে সংযুক্ত হয়েছেন তারাও আশা করি এই পদ্ধতিগুলোর মধ্যে দিয়েই গেছেন, যেখানে এই মহতি একাডেমিক মানুষদের জেনেছেন এবং তাদের কর্মপদ্ধতি বোঝার চেষ্টা করেছেন। এবার আসি এই 29শে জুন একটা অনুষ্ঠান, এই 29শে জুনের অনুষ্ঠানগুলো বা এরকম নানান অনুষ্ঠান তো আমাদের ধরুন সামাজিক জীবনে, ধর্মীয় জীবনে নানান রকম থাকে। এই দিনগুলোর তাৎপর্যটা কি? শুধু কি ওই সকালে একটা মাল্যদান বা এরপরে একটা কমিউনিটি লাঞ্চ? আমার মনে হয় বা এই ধারণা হয়তো আপনারা অনেকেই শেয়ার করবেন যে জন্মবার্ষিকী বা এইরকম বিশেষ দিনগুলোর তাৎপর্যটা হচ্ছে বর্তমানে দাঁড়িয়ে অতীতকে ফিরে দেখা, অতীতকে অ্যানালাইজ করা, যাতে আমার ভবিষ্যতের চলার পথটা সুষ্ঠু হয়, ভবিষ্যতের চলার পথটা সুগম হয়। এই বিষয়ে আমরা আশা করি পার্থদা বলি, প্রফেসর পার্থ মজুমদারের কাছ থেকে আমরা হয়তো এই বিষয়ে কিছু শুনবো, আমাদের অতীত সম্পর্কে এবং সেই অতীতের নিরিখে আমরা কি করে ভবিষ্যতের দিকে এগোতে পারি। আমরা এও মনে করি যে এই দিনগুলো আত্মমন্থনের দিন, ইন্ট্রোস্পেকশনের দিন। এবার আপনি যদি আজকে দাঁড়িয়ে আইএসআই কে বোঝার চেষ্টা করেন, অ্যানালাইজ করার চেষ্টা করেন, কতগুলো জিনিস আপনার সামনে আসবে। সেটা আপনি প্রশাসনের দিকে হন, আপনি এখানকার শিক্ষক কর্মচারী হন, কি আপনি ওয়ার্কার্স অর্গানাইজেশনের রিপ্রেজেন্টেটিভ হন। আমি তিনটে বিষয়ের কথা বলবো। একটা হচ্ছে কর্মচারীদের বিষয়, ওয়ার্কার্স ইস্যু, একটা অটোনমির ইস্যু, আর একটা একাডেমিক ইস্যু। ওয়ার্কার্স ইস্যুতে আইএসআইডব্লিউ এর কাছে এখন জ্বলন্ত যে সমস্যাটা আইএসআইডব্লিউ কে ডিল করতে হচ্ছে সেটা হচ্ছে কন্ট্রাকচুয়াল এবং আউটসোর্সিং কর্মচারীদের আউটসোর্স হয়ে যাওয়া। আইএসআই ওয়ার্কার্স অর্গানাইজেশন অবভিয়াসলি নিঃসন্দেহে সেটা চায় না। এবার এই ইস্যুটাকে যদি আপনি দেখেন, এই ইস্যুটা লোকালি যদি দেখেন, আইএসআই তে কন্ট্রাকচুয়াল কর্মচারী এবং কন্ট্রাকচুয়াল কর্মচারীদের আউটসোর্স করে দেওয়া, সেটা আইএসআইডব্লিউ এর কাছে একটা ইস্যু, এটা লোকাল সমস্যা। দেশের নিরিখে যদি দেখেন, দেশের নিরিখে এই সমস্যাটা কি? এটা আনএমপ্লয়মেন্ট সমস্যা। এই গ্লোবাল আনএমপ্লয়মেন্ট সমস্যার লোকাল ম্যানিফেস্টেশনটা হচ্ছে এই কন্ট্রাকচুয়াল কর্মচারী বা আউটসোর্স কর্মচারীদেরকে নিয়ে যে সমস্যাগুলো তৈরি হচ্ছে। এখানে আবার আমরা অতীতে ফিরে যাই, মহালানবিশকে দেখি। মহালানবিশ 1956 সালে দাঁড়িয়ে কল্যাণশ্রী বলে একটি জিনিস তৈরি করছেন আইএসআই তে, এবং আইএসআই এর আর্কাইভ যদি আপনারা ঘাটেন সেখানে এই জিনিসটা পাবেন। উনি ওই সময় দেশের কাছে খুব বড় সমস্যা হচ্ছে রিফিউজি সমস্যা এবং আনএমপ্লয়মেন্ট সমস্যা। এই দুটোকে অ্যাড্রেস করার জন্য উনি 1956 সালে কল্যাণশ্রী তৈরি করলেন। আমি আইএসআই আর্কাইভ থেকে কল্যাণশ্রী বিষয়ে কয়েকটা জিনিস একটু পড়ছি, সেটা বেশ প্রণিধানযোগ্য।
During 1956, a new initiative, Kollanshi, was undertaken at ISI with the objective of cottage industry development at ISI. এবার কল্যাণশ্রী নামকরণটা সম্পর্কে মহালানবিশের দৃষ্টিভঙ্গি। In our household enterprises, in which we have a tradition of welfare wedded to beauty, the name which has been selected for new center gives expression to this idea. Kollan may be in general way translated as welfare, and Shri is beauty and grace. It is a great tradition of India to look upon production not merely from the aspect of value, but also from the aspect of welfare and the aspect of beauty. Therefore, I think Kollanshri, which is welfare and beauty wedded together, is an appropriate name for the new unit. Kollanshri was started in Calcutta on 28 February 1956. এবার দেখুন উনি কল্যাণশ্রীর সাথে কি যুক্ত করছেন। To collect statistics and study the economics of small-scale household industries and handicrafts, almost in the same line of special technical unit formed in 1955. The headquarters and urban center of Kollanshri, along with equipment and some training staff provided by the institute, were located in some cottages built on the grounds of the institute. She wanted to involve, Mahalanobis wanted to involve workers, especially women from refugee families. Professor Mahalanobis was concerned about the refugee families who had migrated to West Bengal after partition of India. এবং এর মধ্যে দিয়ে ডিস্ট্রেস ফ্যামিলি গুলোকে সাহায্য করা, তার সাথে একটা জাতীয় কাজকে যুক্ত করা, এটা হলো কল্যাণশ্রী। তো আমরা মহালানবিশের কাছে ফিরে গিয়ে এই অতীতের শিক্ষা নিয়ে বর্তমানটাকে বুঝে ভবিষ্যতের কিছু প্ল্যানিং হয়তো করতেও পারে। এরপর আসে অটোনমির প্রশ্ন। এই অটোনমির প্রশ্নেও কিন্তু আমাদের মধ্যে দ্বিমত আছে, বিতর্ক আছে। সেখানেও ফিরে যাই, পার্লামেন্টে যখন আইএসআই অ্যাক্ট তৈরি হচ্ছে তখন পার্লামেন্টারি ডিবেটে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী কি বলছে, দ্য হোল কোশ্চেন, এটা অটোনমির প্রশ্নে পার্লামেন্ট অ্যাক্টে যখন পার্লামেন্টে ডিসকাশন চলছে, দ্য হোল কোশ্চেন দ্যাট অ্যারাইজেস ইন দিস ম্যাটার ইজ রিয়েলি হাউ best to deal with this institution. Some people think that an institute of this kind should more or less be a government organization. This bill is not meant to convert this into a government organization. After very careful thought, we have come to the conclusion that it should maintain and retain the autonomous character which it has had thus far, subject to various checks, etc., which government or parliament may have. এটাও আইএসআই আর্কাইভে আছে। আমি আরেকটা জায়গা পড়ছি, in my opinion, Prime Minister বলছেন, in my opinion, that science and matters connected with science cannot be or should not be dealt with by the normal government routine methods. You cannot have creative impulses dealt with by routine methods. That is why wherever science has grown very considerably, let us say in the United States of America or in the Soviet Union, to entirely different types of countries with different structures of government, they give the widest latitude, both of them, to their scientific apparatus to grow. The institutions do not have to come for sanctions to people who usually have no ghost of an idea of science or that special thing. Now we want science to grow, and I think it is quite essential that we should accept this broad approach to this question, that scientific work should have a certain latitude. Therefore, we have decided that in this particular matter, this should continue to be an autonomous organization. এরপর আসি তৃতীয় বিষয়টা, যেটা একাডেমি। আমাদের এখন ইনস্টিটিউটের একটা বিতর্ক চলছে, সেটা আমাদের দুটো ফ্ল্যাগশিপ কোর্স বিস্ট্যাট এবং বিম্যাথের অ্যাডমিশন হবে কি হবে না সেটা নিয়ে কেউ জানে না। আমরা একটা বিতর্ক এবং সিদ্ধান্তর মধ্যে আছি, নানা রকম আলোচনা চলছে। প্রচুর শিক্ষক কর্মচারী যারা এই দুটো কোর্সকে চোখের মনির মতন আগলান, তারা বিচলিত। ইনস্টিটিউটের মধ্যেই দুটো মত আছে, অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই। এই মতবিরোধের নিরিখে আপনি যদি আবার ফিরে যান, এই বিস্ট্যাট কোর্স তৈরি হওয়ার সময়কার বিতর্কগুলোর দিকে তাকান, তাহলে দেখবেন যে আপনারা সবাই নিঃসন্দেহে জানেন যে বিস্ট্যাট কোর্সটাকে ডিজাইন করার পিছনে প্রফেসর সিআর রাওয়ের অসম্ভব অবদান ছিল। কিন্তু মহালানবিশের সাথে যখন সিআর রাওয়ের ডিবেট হচ্ছে এবং পরে এগুলো সিআর রাওয়ের ইন্টারভিউতেও আছে, সিআর রাও কিন্তু বিস্ট্যাট কোর্সটা এখানে খুলতে চান। সিআর রাও আইএসআই কে দেখেছিলেন একটা পোস্ট গ্রাজুয়েট ইনস্টিটিউট হিসেবে, এবং বিস্ট্যাট কোর্সটার প্রভূত সাফল্যের পরেও সিআর রাও তার শেষ দিকের ইন্টারভিউতেও বলেছেন, আমি এখনো মনে করি আইএসআই তে বিস্ট্যাট কোর্সটা খোলা উচিত ছিল না, আন্ডার গ্রাজুয়েট এডুকেশন ইউনিভার্সিটি সেটআপে হওয়া উচিত, আইএসআই এর একটা পোস্ট গ্রাজুয়েট ইনস্টিটিউট হিসেবেই এবং রিসার্চ বা প্রজেক্ট ইনস্টিটিউট হিসেবেই থাকা উচিত। দেখুন আবার কিন্তু বিতর্ক,
আবার মতবিরোধ, কিন্তু এই মতবিরোধ এই বিতর্ক নিয়েই দুজনে কাজ করছেন এবং আইএসএ ডিস্ট্রেট কোর্সটা ডিজাইন করার পিছনেও সিআররাও কিন্তু অবদান রাখছে। তো যেটা এই দিনটায় দাঁড়িয়ে আমরা এটা দেখতে পাই যে তাহলে এরকম নানান বিতর্ক, বিরোধ, মতবিরোধ, ডিসেন্ট, এই নিয়ে আমাদের চলতে হবে, এইগুলোকে নিয়ে আমাদের বুঝতে হবে। এবার আইএসএর একটু বাইরে যাই, আইএসএর বাইরে গিয়ে কয়েকটা ঘটনা এরকম বিরোধ দেখি, সেখান থেকে যদি আমরা কিছু শিক্ষা পেতে পারি সেটা ভাবি। ফিরে যাই 1948 সালে, পাকিস্তানের হানাদাররা দেশে ঢুকছে কাশ্মীরে, পিছনে পাকিস্তানের আর্মির সাপোর্ট। সেরকম সময় ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটা পূর্ব চুক্তি অনুসারে ভারতবর্ষকে 55 কোটি টাকা পাকিস্তানকে ফেরত দিতে হতো। নেহরু এবং প্যাটেল, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল রুখে দাঁড়ালেন, বললেন না, এই পয়সা দিলে তোরা এখন অস্ত্র কিনবে, আমাদের দেশের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করবে। গান্ধীজি বললেন না, এইটা আমাদের পূর্ব প্রতিশ্রুতি, এটা আমাদের ফেরত দিতে হবে। এবার ভেবে দেখুন এই বিতর্কের মধ্যে আপনি কোন দিকটা নেবেন। হয়তো কখনো কখনো মনে হবে যে দুজনই ঠিক। এই বিতর্কটা কিরকম ভাবে নিষ্পত্তি হয়েছিল সেই বিষয়ে গেলাম না, কিন্তু এই যে বিতর্কটা গান্ধীর দুজন ভাবশিষ্য নেহেরু এবং প্যাটেল, এই দুজনের মধ্যে উঠেছিল। দেশের বাইরে এরকম অনেক বিতর্ক আপনারা দেখতে পারেন, সেই গ্যালিলিও চার্চের বিতর্ক। আমি দেশের মধ্যে দুটো বিতর্কের কথা বলে শেষ করব। একটা বিতর্ক যেটা নিয়ে আমাদের দেশে খুব একটা লেখালেখি হয়নি, সেটা হচ্ছে গ্রিন রেভলিউশন যখন ঘটছে সেই সময় সেন্ট্রাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট কটকের ডিরেক্টর ছিলেন ডক্টর R.H. রিচারিয়া। ইনিও মহালানোবিসের মতো কেমব্রিজ এডুকেটেড ফেরত। এনার ভারতবর্ষের ধান সংরক্ষণে অসাধারণ অবদান আছে। ইনি নিজে প্রায় ওই কটকের ওই ইনস্টিটিউটের ডাইরেক্টর থাকাকালীন এবং ওইখানে চাকরি করাকালীন প্রায় 19,000 দেশজ ধানের বীজ সংরক্ষণ করেছিলেন। ওই ইনস্টিটিউটটা পরে আরো 5,000টা করেছিল এবং 24,000টা দেশজ ধান সংরক্ষণ করা গেছিল। ডক্টর রিচারিয়া কিন্তু গ্রিন রেভলিউশনের বিরুদ্ধে ছিলেন। যেটা হয়, ডক্টর রিচারিয়ার চাকরিটা যায়, ডক্টর রিচারিয়াকে ডাইরেক্টরশিপ থেকে সরানো হয়, ওনার অবস্থাটা খুব খারাপ হয়ে যায়, উনি খুব মাইনরিটি ভিউতে চলে যান। পরে যা হোক মধ্যপ্রদেশ সরকারের একটা রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউটে ওনাকে অ্যাকোমোডেট করা হয়েছিল। এবার আজকে দাঁড়িয়ে যদি সবুজ বিপ্লব দেখেন, গ্রিন রেভলিউশন দেখেন, তাহলে এটা নিঃসন্দেহে সত্যি যে গ্রিন রেভলিউশন আমাদের খাদ্য সমস্যা অনেকটা মিটিয়েছিল একটা সময়। কিন্তু অন্যদিকে গ্রিন রেভলিউশনের কারণে হাই ইল্ডিং ভ্যারাইটি সিড গুলো যখন বাইরের থেকে আসছিল এবং প্রচুর কেমিক্যাল, পেস্টিসাইড, ভিডিসাইড এগুলোর ব্যবহার বেড়েছিল, জমির ফলনশীলতা কমে গেছিল, আমাদের খাদ্য চক্রে বিষ ঢুকেছে এবং এখন তার জন্য অর্গানিক চাষ, লোকালাইজ চাষ, এইসব নিয়ে দেশে সরকারি মহলে নানা রকম কথা, এফার্ট এগুলো উঠছে। তো ভেবে দেখুন, তখন যদি আমরা রিচারিয়ার কথা, ওই বিতর্কটাকে মাথায় রেখে রিচারিয়ার কথা শুনতাম, তাহলে হয়তো আমরা গ্রিন রেভলিউশন এবং রিচারিয়া যা বলছেন তার মধ্যে একটা ভারসাম্য খুঁজে পেতাম। এটা গেল একটা, যেখানে বিতর্কে একজনকে সরিয়ে দেওয়া হলো। অন্য আরেকটা উদাহরণ আমি দেব, যারা আমরা সবাই হয়তো শান্তিনিকেতনে গেছি, রামকিঙ্কর বেজের সাঁওতাল পরিবার বা মিলকলের অপূর্ব ভাস্কর্য দেখেছি, যেগুলো ভারতবর্ষের বোধহয় প্রথম পাবলিক মডার্নিস্ট কালচার। এবার এই রামকিঙ্কর বেজের জীবনটা যদি দেখেন, রামকিঙ্কর বেজ নন্দলাল বসুর ছাত্র এবং নন্দলাল বসু যেরকম ভাবে একটা ইন্ডিয়ান আর্ট স্কুল তৈরি করতে চাইছেন, যেখানে মডেল ব্যবহার করে কাজ করাটাকে উনি ডিরাইভ করছেন। উনি বলছেন যে এগুলো পশ্চিমী মেথড, আমরা ভারতীয় মেথড তৈরি করবো, এবং সেখান থেকে রামকিঙ্কর বেজের সাথে রামকিঙ্কর বেজ ওনার ছাত্র, কিন্তু তাও মতের সংঘাত। এই মতের সংঘাত দেখুন রবীন্দ্রনাথ কিরকম ভাবে ধারণ করলেন, সেই ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি, বটবৃক্ষের মতো উনি নন্দলাল বসুকেও রাখলেন, রামকিঙ্কর বেজকেও রাখলেন, এবং রামকিঙ্কর বেজকে বললেন যে তুমি আমার পুরো আশ্রমটা ওই রকম ভাস্কর্যে ভরিয়ে দাও। ডিপার্চার। রামকিঙ্কর বেজের জীবন যদি দেখেন, রামকিঙ্কর বেজ বোহেমিয়ান ছিলেন, ম্যাভারিক, নেশাগ্রস্ত মানুষ, এবং কি অপূর্ব তার ক্রিয়েশন। এবং শান্তিনিকেতনের যে ব্রাহ্ম কালচার, তার সাথে হয়তো রামকিঙ্কর বেজ যেতেন না, তাই জন্য হয়তো উনি একটু বাইরে থাকতেন, কিন্তু শেষ দিন অবধি কিন্তু বিশ্বভারতী তাকে ধারণ করতে পেরেছিল, কারণ ওই ডিবেটটা তারা কনস্ট্রাকটিভলি সলভ করতে পেরেছে। তাহলে পথ কি? আবার ওই রবীন্দ্রনাথের কাছে ফিরে যাই, পূজা পর্যায়ের একটা গানের দ্বিতীয় লাইন, সকল দ্বন্দ্ব বিরোধ মাঝে জাগ্রত যে ভালো, সেই তো তোমার ভালো। আসুন ধূপ ধুনো ফুল মালা
থালায় মিষ্টি, কুপন, প্যাকেট এর বাইরে প্রফেসরের জন্মদিন উদযাপন নিয়ে আমরা নতুন করে ভাবি। ধন্যবাদ। Thank you, Professor, for that very valuable address. So now we welcome our Honorable Director, Professor Sanghamitra Bandopadhyay, to address the gathering. Thank you very much, and a very good morning to all of you. Institute President Shri Vivek Devroy, Chief Guest of the function, Professor Somnath Dasgupta, our very own Professor Pratim Majumdar, Professor Guru Prasad Kaur, all colleagues, friends, students, members of the press. I welcome all of you to the Indian Statistical Institute, especially those who have come from outside. Today we are celebrating not only National Statistics Day, but for a very long time we've been celebrating this day as the Institute Workers' Day. 29th June holds a very, very special place in our hearts. And it is very nice to see, very interesting to see that Mahalanobis holds, I think, exactly the same position of love and respect in our minds and our hearts for ages. I will maybe take on from where my colleague, younger colleague, Orijit ended. I noticed he dwelt quite a bit on conflict and ways of conflict resolution, absolutely. And that's what I think also our theme song tells us: to move together, to move in harmony, to move in unison. And in a place like the Indian Statistical Institute, where there are minds which think, there are minds which think independently, differently. If 5 different people are there, they will think in 5 different ways. That is what Indian Statistical Institute is. That is what any institution of this stature needs to be. And what is important is all those 5 views have to be heard, have to be dwelt upon, and then a decision needs to be taken of either to move in one of those 5 ways or to come up with a hybrid and move in a 6th way. But finally, we have to move. We have to move ahead. We cannot get bogged down in only the conflict, in only the disharmony that we have. We have to move ahead, whichever way, but we have to move ahead. And of course, we have to move ahead in a way which, to the best of our understanding, is a better way. But we must appreciate that this concept of which is the better way and which is not the better way, there again we will have disharmony. There again we will have discontent. There again we will have disagreement. But at this stature also, an institute of this stature has to also know when to agree to disagree, how to agree to disagree. That is also very important. But we can only agree to disagree graciously, gracefully, if we have trust, if we have faith on each other. If we have lost that faith, then we cannot agree to disagree. We will always think that a person who thinks differently is not thinking in the best interest of the institute, or in whichever way, if it is in the context of the country, then that person is not thinking in the best interest of the country. The resolutions which my younger colleague brought to our notice, very, very appropriate, because it is important to be able to resolve the differences. It is important to be able to retain the trust that we have on each other and move ahead. But most importantly, we have to move ahead. We cannot be frozen in time. In various different communications and various different discussions, we've been talking about data. And in today's world,
data is everywhere. This country also, huge amount of data, and policies, in particular government policies, have to look at this data very, very carefully in order to determine where to put the resources, the limited resources that the government has, where to use those resources so that it benefits the maximum number of people. So it is extremely important that institute like ISI, which has all the necessary ingredients for looking at the data in a credible way, in a high integrity way, high fidelity way, it also reconnects with its past in that sense. When Mahalanobis and many others played extremely crucial roles in national development, when they took up projects which was at the national level, which affected the entire country. Are we still doing that? To the extent that we can. We are still doing that. It is not that we are not doing that. We are doing that. Of course, there are very, very important contributions coming up even now. At this very moment, my colleagues are there in Delhi presenting their report on the National Mineral Index, if I'm not very wrong. That is where we are still contributing. We have played a major role in the development of the National Coal Index. Extremely important for national development. But can we do more? And if we can, are we making that effort? Because what has come up in various discussions is the lack of credibility on the data that is collected. Can we play a role there? Can we do something about it so that this discontent about the data quality is addressed to a large extent? If we can, we have to. Those who can in this institute, not everybody in the institute will be able to do this, but those who can have to come forward and have to contribute. Because if we have to really get our rights, we have to deliver on our responsibilities also. So we are doing a lot. If we can do more, let us work together and do more. With those very few words, I once again thank all of you for joining today's program. I'm sure not only the people in this auditorium, there are many others who have joined online. And again, reminding everybody of the words of our theme song, let us move together. Let us have differences. Not having differences is very unhealthy. Let us have differences, but let us think about a way of resolving those differences in a time-bound manner. We are not tortoises. We are not going to live for hundreds of years. We have to get something done within our lifetime. Let us work together. Let us think together. Let us try to sit down together, resolve our differences, but in a time-bound manner. Let us do that. Thank you very much, and wishing you all a very, very happy National Statistics Day and also ISI Workers' Day. Thank you. Thank you, Professor, for the valuable address. Next, we request the President of ISI Workers' Organization, Professor Guru Prasad Kaur, to say a few words. ISI President Mr. Vivek Devrai, Mr. Bandyopadhyay, Mr. Partha Majumdar, Mr. Chandra Gupta, and my fellow colleagues. So it is normal to me that Professor's birthday is associated with statistics because he had so much contribution in the statistics. But what is unique to ISI that the same day is also associated with Workers' Day. So I was thinking how to connect Professor's work and Professor's thinking with the activities of the laboring people. And for that, I'm going to tell something in the next 2 minutes.
Generally, I feel comfortable in speaking Bengali, so I'll be speaking Bengali. Maybe some people, it may be a problem to understand what I tell, but still I'm also reading the manuscript that I have prepared because I want to be very precise and I want to finish in stipulated time. মূলগতভাবে প্রফেসর ছিলেন একজন পদার্থবিদ এবং সেই সাথে সাথে পরিসংখ্যান তত্ত্বের একজন পথিকৃৎ হওয়া সত্ত্বেও দেশের অর্থনীতি গঠনে প্রফেসর মনোনিবেশ করেন এবং এই উদ্দেশ্যেই তিনি প্ল্যানিং কমিশনের সদস্য হন। তবে তার নাম জড়িয়ে গেছে আমরা যে আমাদের দেশে যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দিয়ে শুরু হয়েছিল সেই পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্বটিতে, অর্থাৎ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে মহালানোবিসের নাম জড়িয়ে গেছে বিশেষভাবে, কারণ এই পরিকল্পনাতে তিনি দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য একটি নির্দিষ্ট কর্মসূচি হাজির করেছিলেন এবং সেটি হচ্ছে আমাদের ভারী শিল্পের ওপর সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ করতে হবে, সবচেয়ে বেশি জোর দিতে হবে এবং এভাবেই আমরা এগিয়ে যেতে পারবো। সেখানে তিনি যে সমস্যাগুলি হাজির করেছিলেন সেই মুহূর্তে, যেগুলো স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে জনগণের যে আশা আকাঙ্ক্ষা সেগুলোর যে উঠে এসেছিল, সেগুলো একটা হচ্ছে দেশকে স্বনির্ভর হিসাবে গড়ে তোলা, অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ঘটানো, বেকারত্ব দূর করা, আর্থিক বৈষম্য কমিয়ে আনা। আসলে ব্রিটিশ শাসনের মধ্যে দিয়ে আমাদের কিছু কিছু পশ্চাৎপদতা তৈরি হয়। যে আঘাতগুলি আমাদের অর্থনীতির উপর আসে এই ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে, সেটা হচ্ছে কৃষিতে জমিদারি ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে বিপুল রাজস্ব আদায় ও তার বড় অংশ ব্রিটেনে চলে যাওয়াতে আমাদের কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগের অপ্রতুলতা ঘটে, তার ফলে কৃষি ক্রমাগত পশ্চাৎপদ হতে থাকে। দ্বিতীয় যে বিষয়টি সেটি হলো দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান, বিশেষত বস্ত্রশিল্প ধ্বংস করা হয় এবং দেশীয় ব্যবসা বাণিজ্যের অবনমন ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, এটা একটা দারুণ তথ্য যে 1750 সালে ভারত বিশ্বের মোট শিল্প উৎপাদনের প্রায় 1/4 অর্থাৎ 25% উৎপাদন করছে। ইট ইজ নট এ ট্রিভিয়াল ম্যাটার। কিন্তু আপনি যদি দেখেন 1980 সালে সেটা 3% নেমে, ফলে কৃষির ওপর মানুষের নির্ভরতা আরো বেড়ে যায়। তার কারণ আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য বা শিল্প প্রতিষ্ঠান যেগুলো ছিল সেগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। বিভিন্ন উৎপাদন ক্ষেত্রগুলির মধ্যে যে সমন্বয় ছিল, কৃষি, শিল্প, সার্ভিস সেক্টর, এগুলোর মধ্যে যে এক ধরনের সমন্বয় ছিল সেটা ধ্বংস হয়ে যায় এবং ভারত মূলত উন্নত দেশগুলির যে শিল্প তার কাঁচামালের সরবরাহকারী দেশ হিসাবে গড়ে ওঠে। এখন আমি আগেই বলেছি যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে প্রফেসর ভেবেছিলেন বা প্রস্তাব রেখেছিলেন যে ভারী শিল্পের উপর যদি আমরা জোর দিই তাহলে আমরা একটু আগে যে সমস্যাগুলির কথা বললাম তার অনেকটাই কাটিয়ে উঠতে পারব। ভারী শিল্পের অর্থ বিভিন্ন শিল্প উৎপাদনে যে যন্ত্রপাতি লাগে সেগুলি তৈরির জন্য বৃহদাকার শিল্প, যেমন ইস্পাত, বিদ্যুৎ, ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের যন্ত্রপাতি, ভারী রাসায়নিক দ্রব্য, এই ক্ষেত্রগুলিকে গড়ে তোলা। ঔপনিবেশিক অতীতের কারণে এই ধরনের শিল্প আমাদের দেশে প্রায় ছিল না বললেই চলে। এটা ঠিক যে আজকের শিল্পোন্নত দেশগুলিতে একটি পর্যায়ে ভারী শিল্পই কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকায় চলে আসে। এমনকি তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নও সমাজতান্ত্রিক গঠনের লক্ষ্যে ভারী শিল্পই কর্মসংস্থানের ভরকেন্দ্র হয়ে ওঠে। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রফেসর ইতিহাসের শিক্ষা নিয়ে সেই পথেই অগ্রসর হবার স্বপ্ন দেখেছিলেন। এর ফলে ভারতে বেশ কিছু ভারী শিল্প গড়ে ওঠে এবং দক্ষতারও বিকাশ ঘটে। তবে এমনটা নয় যে প্রফেসর যখন এই কর্মসূচি রাখছেন এবং তার জন্য তিনি দুটি অর্থনৈতিক মডেলও হাজির করেছিলেন, একটাকে বলা হয় 2 সেক্টর মডেল, একটাকে বলা হয় 4 সেক্টর মডেল। কিন্তু সেই সমকালীন সময়ে, তৎকালীন সময়ে আরো অনেক অর্থনীতিবিদ ছিলেন যারা প্রফেসরের এই যে কর্মসূচি, অর্থনৈতিক কর্মসূচি, সেটাকে মেনে নেননি এবং তারা চেয়েছিলেন যে ভারী শিল্পে বিনিয়োগ না করে আমরা দরকার হলে আমরা টেকনোলজি ইম্পোর্টের উপর বেশি জোর দেব, কিন্তু আমরা হালকা শিল্প এর উপর জোর দিয়ে শুরু করতে পারি। কিন্তু সে যাই হোক,
এর ফলে ভারতে বেশ কিছু ভারী শিল্প গড়ে ওঠে এবং সত্যি কথা বলতে কি দক্ষতারও একটা বিকাশ ঘটে। কিন্তু স্বনির্ভরতা ও বেকার সমস্যার সমাধান যেভাবে প্রফেসর স্বপ্ন দেখেছিলেন সেটা সেভাবে সমাধান ঘটেনি। হয়তো তখন ভাবা হয়েছিল বা প্রফেসরও ভেবেছিলেন যে কৃষিতে যেহেতু একটু আগে আমি বলছিলাম যে ব্রিটিশ সরকার যে রাজস্ব আদায় করতেন এবং তার বৃহৎ অংশ যে ড্রেন হয়ে যেত, তার ফলে আমাদের কৃষিতে বিনিয়োগ খুব সামান্য হতে পারতো, তার ফলে পশ্চাৎপদতা এসেছিল। প্রফেসর বা অন্যান্যরাও ভেবেছিলেন হয়তো কৃষির যে বিকাশ ঘটবে তার মধ্যে দিয়ে যে ক্রয় ক্ষমতার বিকাশ ঘটবে তার মধ্যে দিয়ে হয়তো এটার সমাধান হয়ে যাবে। আজকের দিনে হয়তো এই যে আমরা প্রফেসর যেভাবে ভেবেছিলেন ততটা সফল হতে পারিনি। যে সমস্যাগুলো আমরা কথা বললাম, বেকার সমস্যা থেকে শুরু করে স্বনির্ভরতা, বৈষম্য ঘুচিয়ে আনা, অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, এইগুলো যে সেরকম বড়ভাবে হতে পারেনি, এ ব্যাপারে আমরা এখন কিছুটা বিশ্লেষণ করতে পারি। তার একটা প্রধান দিক হচ্ছে আমরা বিস্তৃত আলোচনায় না দিয়েও বলতে পারি যে কৃষিতে কেবল বিনিয়োগই অবহেলিত হয়নি। সেই সময় ভূমি সংস্কারের আইন লাগু হওয়া সত্ত্বেও ভূমি সংস্কার কর্মসূচি মূলত ব্যর্থ। এ ব্যাপারে আমি PS আপুর কিছু লেখাপত্র আছে, তার একটা বই আছে, যদি আমি সেটা পাইনি, তার কিছু EPW তে লেখা আছে, সেখানে আপনারা পেতে পারেন। এত জমিদার সামন্তবাবু থাকা সত্ত্বেও মোট কৃষি জমির মাত্র 2% উদ্বৃত্ত হিসাবে চিহ্নিত হয়। এই উদ্বৃত্ত জমির সবটা এখনো বিলি হয়। তার ফলে ভূমি সংস্কার কর্মসূচি যেভাবে সফল হলে কৃষকদের উন্নতি এবং তার মধ্যে যে ক্রয় ক্ষমতার বৃদ্ধি হতে পারত, যা শিল্প গড়ে তোলবার সহায়ক হতে পারত, সেটা যেভাবে আশা করা হয়েছিল সেভাবে করতে পারিনি। দীর্ঘ সময় ধরে জমির বিভক্তিকরণ ও অন্যান্য কারণে আজকে হয়তো খুব বড় জোতের সংখ্যা কমে গেছে, কিন্তু মহাজনী প্রথা, ফসল ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য, বিভিন্ন মার্কেট তথা বাজারগুলির স্বাধীন হবার বদলে সংযুক্ত থাকা, এটা ইকোনমিস্টরা বলে থাকেন ইন্টারলিঙ্কড মার্কেট, ভারতীয় গ্রামীণ ব্যবস্থার আজও বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আর এই কারণে দেশের মানুষের ক্রয় ক্ষমতা থেকে যায় অত্যন্ত নিম্ন স্তরে, যা হালকা ও ভারী কোন শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রেই সহায়ক নয়। এখন প্রশ্ন হলো যে এই যে আমরা এইসব আলোচনা করছি আমাদের যে শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যকলাপে, এই আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা কোথায়? আসলে মহালানবিশ স্বনির্ভরতা, আর্থিক বৃদ্ধি, সম্পদের অসাম্য দূরীকরণ, বেকারত্ব দূর করবার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা যদি এখনো সফল না হয়ে থাকে তাহলে শ্রমিক ইউনিয়নগুলির নিজেদের দাবি দেওয়ার আন্দোলন ছাড়াও একটি দায়িত্ব থেকে যায়, আর সেটি হলো দেশের আর্থিক ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্যগুলোতে বোঝার চেষ্টা করা, সেগুলো নিয়ে বিতর্ক চালানো, যাতে প্রফেসরের মতো প্রতিভাবান ব্যক্তি, সরকারি কর্তা ব্যক্তি, অর্থনীতিবিদরা উক্ত স্বপ্নকে সফল করার একটি সাধারণ দিশা পেতে পারেন এবং এইভাবে একটি দেশব্যাপী জনমত গঠন হতে পারে। এই লক্ষ্যেই আমরা বর্তমান সময়ে, আজকের সময়ে ভারতীয় অর্থনীতির কাঠামোটি এবং সেখানে শ্রমজীবী মানুষের অবস্থাটা একটু বিবেচনা করতে পারি। আজকের কথা বলতে আমি একটু বোঝাচ্ছি 1990 সাল থেকে আমাদের যেভাবে ভারতবর্ষে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে এগোচ্ছিলাম আমরা, 1990 সাল নাগাদ থেকে তাতে একটি ছেদ ঘটে এবং জন্য নতুন যে অর্থনীতিতে আসে সেটাকে নিউ ইকোনমিক পলিসি বলা হয়। এই নয়া অর্থনীতি গ্রহণ করবার পর নতুন যে বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের দেশে দেখা দিয়েছে তার অনেক ধরনের বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছে। সেটা আপনি যদি এই গত 25-30 বছরের হিসাব নেন তাহলে আপনি কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য পাবেন যেগুলো ভারতবর্ষের অর্থনীতির যে উন্নতি হয়েছে তার সূচক বলে মনে হতে পারে। আমি কয়েকটা বলছি। যেমন জাতীয় আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে, জিডিপি বেড়েছে, আপনারা সবসময় আলোচনা করে থাকেন অনেকে যে দেশের জিডিপি বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষত 2002-03 থেকে 2008-09 এই পর্বে এই বৃদ্ধি ছিল 9% কাছে, এবং যেটা একটু উল্লেখযোগ্য। 9% কাছে জিডিপি বৃদ্ধি, এটি একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। কৃষির উপর মানুষের নির্ভরতা কমেছে। আমরা সাধারণভাবে একটা দেশ উন্নতি করছে বলতে বুঝি যে কৃষির উপর মানুষের ক্রমাগত নির্ভরতা কমছে এবং শিল্পে তাদের নিযুক্তি ঘটছে বা সার্ভিস সেক্টরে, পরিষেবা ক্ষেত্রে তাদের নিযুক্তি ঘটছে। তো সে ব্যাপারেও এক ধরনের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে। এখন কৃষির উপর নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার
52 থেকে 50 থেকে 52%, এগুলো নিয়ে কিছু মতভেদ আছে, কেউ কেউ বলেন 48.9। আসলে এনএসএস এর রিপোর্ট এবং সেন্সাসের রিপোর্টের মধ্যে কিছু ফারাক আছে, যেখানে 1983 সালেও কর্মক্ষম মানুষের প্রায় 70% কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিলেন। তার ফলে এখানে এক ধরনের ডেভেলপমেন্ট ঘটেছে আপাতভাবে মনে হতে পারে। 1972-73 সময় পর্বে স্বনিযুক্তি ক্ষেত্রে নিয়োজিত ছিলেন প্রায় 61% কর্মক্ষম মানুষের, প্রায় 61% নিযুক্ত ছিলেন। 2011-12 পর্বে তা নেমে আসে 52%। এটাও একটা অগ্রগতির সূচক, যে নিজে উৎপাদন করছি, নিজে কিছু তৈরি করছি, একটা বা ফ্যামিলি মেম্বার দিয়ে। কৃষিতে অনেক ফ্যামিলি আছে যারা নিজেরাই নিজেদের চাষ করে, এরকম অনেক শিল্পও আছে যেখানে ফ্যামিলি মেম্বাররাই একটা শিল্প চালাচ্ছেন বা ছোটখাটো দোকান চালাচ্ছেন। এগুলোকে আমরা স্বনিযুক্ত ক্ষেত্র বলি। তো আমরা চাই যে সমাজ এগিয়ে যাবে, মানে সেটা শ্রমটা হয়ে উঠবে অনেক সামাজিক সংগঠিত উৎপাদন হবে। তো সেই নিরিখেও আমি যেটা বললাম যে স্বনিযুক্তি ক্ষেত্রে যেখানে 1972-73 পর্বে প্রায় 61% মানুষ যুক্ত ছিলেন, তা নেমে আসে 52%। আর পরিষেবা ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বেড়েছে। 1983 সালে এই ক্ষেত্রে নিযুক্ত ছিলেন 17.6%, আর 2011-12 সালে তা বেড়ে হয়েছে 26.8%। তার ফলে এই যে বৈশিষ্ট্যগুলো আমি দেখলাম, এই সবগুলোই হচ্ছে দেশ, মানে জাস্ট বৈশিষ্ট্যটাকে যদি আপনি দেখেন আর ফার্দার কোনো অ্যানালিসিস না করে, তাহলে এটা উন্নতির সূচক। কিন্তু তা সত্ত্বেও এবার আমরা পিকচারের একটু অন্য জায়গায় আসি। এসব সত্ত্বেও কৃষকদের বিপুল অংশ, তথা প্রায় 87% কৃষক পরিবার কৃষি থেকে যা আয় করেন তা থেকে তাদের সংসার খরচ বেশি। অর্থাৎ কৃষি ইনকাম যদি কেবলমাত্র কনসিডার করেন, তাহলে 67% কৃষক আছেন যারা কৃষি থেকে যে ইনকাম বা আয় হয় সেটা দিয়ে সংসার চালাতে পারেন না। তাহলে তারা সংসার কিভাবে চালান? তারা ঋণগ্রস্ত থাকেন বা অন্য কোনো ধরনের কাজ করে তারা সংসার চালাতে বাধ্য। এবং এদের এই কৃষকদের একটা বড় অংশই হচ্ছে ঋণগ্রস্ত। 1995 সাল থেকে 2015, এই গত 20 বছরে সরকারি হিসাবে 2,96,438 জন কৃষক আত্মহত্যা করেছে। আমি একটু হিসাব করছিলাম যে পার ডে কত হয়। তো পার ডে আমি দেখলাম হিসাব করে যে পার ডে প্রায় 40. গত 20 বছরে 40.5, 45 জন মতো কৃষক পার ডে আত্মহত্যা করেছেন। এটা কখনো কখনো বেড়েছে, কখনো কখনো কমেছে, কিন্তু এটা গড় হিসেবে দেখা গেছে যে এই যে আত্মহত্যার পেছনের যে কারণগুলি, সেগুলো হচ্ছে ঋণগ্রস্ততা, কৃষি উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি, জল ও বিদ্যুতের সংকট, কৃষি পণ্যের মূল্যের সংকট ও বিভিন্ন কারণে শস্য হানি। এবার প্রশ্ন আসতে পারে, আমরা তো দেখলাম কৃষির উপর নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে কমেছে। প্রশ্ন আসতে পারে যে কৃষিক্ষেত্র ছেড়ে কৃষকরা কোথায় যাচ্ছেন? যদি শিল্পের কথা বলেন, শিল্পে নিযুক্ত মোট কর্মরত মানুষের অংশ কিছুটা বেড়েছে। কত হয়েছে? ওই 80-র দশকে 10.5% ছিল, বর্তমানে সেটা 12.3% হয়েছে। মোট কর্মক্ষম মানুষের 12.3% মানুষ শিল্পে, ম্যানুফ্যাকচারিং এ নিযুক্ত আছে। কিন্তু এর মধ্যে সংগঠিত শিল্প ক্ষেত্রগুলো যদি ধরেন, তো যে আমি বলছিলাম পারিবারিক শ্রম দিয়ে এবং তাতে 2-1 কে শ্রমিক হিসাবে রেখে, এরকম যদি অসংগঠিত ক্ষেত্র বিচার না করে কেবলমাত্র সংগঠিত ক্ষেত্রগুলো বিচার করেন, তাহলে সেখানে কিন্তু 2%-রও কম মানুষ নিযুক্ত। তাহলে কোথায় কর্মসংস্থান ঘটছে? ম্যানুফ্যাকচারিং নয় এরকম উৎপাদন ক্ষেত্র যদি আপনি বিচার করেন, যেগুলো হচ্ছে মাইনিং, বিদ্যুৎ, গ্যাস, জল সরবরাহ, নির্মাণ ক্ষেত্র, তাহলে সেখানে কর্মক্ষম মানুষের প্রায় 11.7% মানুষ নিযুক্ত আছে। কিন্তু মজার কথা হলো, এই ক্ষেত্রে যেখানে বৃদ্ধি ঘটেছে সেটা হচ্ছে নির্মাণ শিল্প। এই আপনারা শোনেন মাঝে মাঝে, আমার বাড়ি শান্তিপুরে, সেখানে যারা তাঁত চালাতেন এখন তাঁতের কাজ না পেয়ে তারা কেরলে চলে যাচ্ছেন মিস্ত্রির কাজ করবার জন্য, অর্থাৎ নির্মাণ শিল্পের কাজ করবার জন্য। তো এখানে একটা উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হয়েছে। 1993-94 পর্যায়ে এই ক্ষেত্রে মোট শ্রমজীবী মানুষের 3.1% মানুষ যুক্ত ছিলেন, আর 2011-12 সালে সেটা হয়েছে 10.3%। এবং আপনারা জানেন এটিকে সেই অর্থে কোনো সংগঠিত কর্মসংস্থান বলা যায় না। আর বৃদ্ধি হয়েছে কোথায়? পরিষেবা ক্ষেত্রে। 1983 সালে এই ক্ষেত্রে নিযুক্ত ছিলেন 17.6% মানুষ, আর 2011-12 সালে তা বেড়ে হয়েছে 26.8। এখানে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হয়েছে। পরিষেবার ক্ষেত্রে বিপুল বৃদ্ধি সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির সূচক নাও হতে পারে, কারণ
সফটওয়্যার, বীমা, ফিনান্স, এরকম কিছু ক্ষেত্রে বেশ কিছু মধ্যবিত্ত মানুষের সম্মানজনক কর্মসংস্থান হলেও বিপুল মানুষ আসলে ছোটখাটো দোকানে, ট্রেনে, বাসে, ফুটপাতে হকারি, হোটেল, দারোয়ান, শপিং মল, ড্রাইভিং ইত্যাদিতে যুক্ত, যার গোটাটাই প্রায় অসংগঠিত ক্ষেত্র। এবং এদের বেতন এবং স্বনিযুক্ত যদি হয়, তাহলে তাদের যে সেটা থেকে ইনকাম কোনোভাবেই ক্রয় ক্ষমতার বৃদ্ধি এবং তথা শিল্পোৎপাদিত পণ্যের চাহিদার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটায় না। সামগ্রিকভাবে কর্মসংস্থানের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে মোট কর্মসংস্থানের 92% হয় অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করেন, আর না হলে সংগঠিত ক্ষেত্রের অস্থায়ী কর্মী হিসাবে কাজ করেন। প্রসঙ্গত, সংগঠিত ক্ষেত্রে 1999 থেকে 2000 এই পর্ব যদি ধরেন, অস্থায়ী কর্মীর মোট কর্মী, সংগঠিত ক্ষেত্রে যে অস্থায়ী কর্মী ছিলেন 41% 1999-2000-এ, সেই ক্ষেত্রগুলোতে সংগঠিত ক্ষেত্রগুলোতেও অস্থায়ী কর্মী খুব বেড়ে গেছে এবং 2011-12 পর্বে সেটা 58% হয়েছে। অর্থাৎ সংগঠিত ক্ষেত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্রমাগত অসংগঠিত শ্রমিকে বা অস্থায়ী শ্রমিকে ভরে যাচ্ছে। লক্ষ্য করবার বিষয় যে আপনি যদি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতেও তাকান, তাহলে দেখবেন সেখানেও অস্থায়ী কর্মীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান এবং আমাদের প্রতিষ্ঠানেও তার কোনো ব্যতিক্রম নয়। এর পাশাপাশি রয়েছে বিপুল বেকারত্বের সমস্যা, যেটার পরিসংখ্যানের মধ্যে আমি যাচ্ছি না। এবার যদি হিসাব করেন দারিদ্র্য সীমার নিচে কত মানুষ আছেন, এটা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে, নানা ক্রাইটেরিয়া আছে। কিন্তু আপনি যদি শহরে মানুষ প্রতিদিনে 2100 ক্যালোরি পার ম্যান পার ডে, 2100 ক্যালোরি যে খাদ্য তারা গ্রহণ করেন তার থেকে যে যেটা আসে ক্যালোরি হিসাবে, সেটা যদি 2100 ক্যালোরি শহরে ধরেন আর গ্রামে যদি 2400 ক্যালোরি ধরেন, বা প্রতিদিন 20 টাকা অন্তত পক্ষে খরচ করতে পারে, এটাকে যদি মানদণ্ড ধরেন, তাহলে দারিদ্র সীমার নিচে থাকা মানুষ 50 থেকে 77%। এ ব্যাপারে আমাকে প্রথম অবহিত করেছিলেন আমার বন্ধু শাহ ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের প্রয়াত বিজ্ঞানী অভি দত্ত মজুমদার। এই ব্যাপারে দুটো কমিটির রিপোর্ট আছে, সাক্সেনা কমিটি এবং অজিত সেনগুপ্ত কমিশন। কিন্তু এই ক্রাইটেরিয়া গুলোকে বদলে তারপরে আরো অনেক কমিশন হয়েছে, যেখানে অনেক সময় দেখা গেছে দারিদ্র সীমার নিচে অনেক কম মানুষ আছে, কিন্তু খুব সাধারণভাবে হিসেব করলে এটা 50 থেকে 70-এর মধ্যে ঘোরাফেরা করে। এবার আমরা যদি বৈষম্যের কথায় আসি, সেখানেও হিসেবটা এইরকম। 2000 সালে আপনি যদি ওপরের 1% মানুষকে হিসাবের মধ্যে ধরেন, তাহলে তাদের সম্পদের পরিমাণ ছিল 2000 সালে মোট জাতীয় সম্পদের 36.5%, আর 2016 সালে এদের সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় মোট সম্পদের 53%। ক্রেডিট সুইসের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী 2000 থেকে 2015 এই 15 বছরের সময়কালে ভারতবর্ষের সম্পদ বৃদ্ধি হয়েছে $2.284 ট্রিলিয়ন। ওপরের 1% মানুষ এই সম্পদের 61% মালিক, আর ওপরের 10% যদি আপনি নেন, তাহলে দেখা যাবে তারা 5 ভাগের 4 ভাগ সম্পদের মালিক। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলো, এই কয়েকদিন 2-3 দিন আগে আপনি যদি টেলিগ্রাফ দেখেন, যে স্বনিযুক্তি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান আবার উদ্যম। পিরিয়ডিক লেবার ফোর্স সার্ভের তথ্য অনুযায়ী 2018-19 পর্বে স্বনিযুক্তি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান ছিল, আমি একটু আগেও বলেছি, 52%। সেটা 2020-21 পর্বে বেড়ে হয়েছে 55.6%। অর্থাৎ স্বনিযুক্তি ক্ষেত্রে মানুষের যুক্ত হওয়া আবার ক্রমবর্ধমান। এর পাশাপাশি রয়েছে ভারতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য তথা জাতিবর্ণ ব্যবস্থা, যা কেবল আর্থিক বৈষম্য নয়, সামাজিক বৈষম্যকেও তীব্র করে তুলেছে। এই তথ্যগুলি এবং ভারতের শ্রমজীবী মানুষের কর্মসংস্থানের বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে বিশেষভাবে চর্চা হওয়া দরকার। আমাদের ডিরেক্টর বলছিলেন যে আমাদের ডাটার দরকার, যে ডাটার ভিত্তিতে কোথায় কত বিনিয়োগ করতে হবে, কিভাবে অর্থনৈতিক পলিসিটা আমাদের নির্ধারণ করতে হবে, সেটা আমরা বুঝতে পারি। তো স্বাধীনতার মধ্যে আন্দোলনের মধ্যে থেকে উঠে আসা যে সমস্যাগুলি সমাধানের লক্ষ্যে প্রফেসর নিজেকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাথে যুক্ত করেছিলেন এবং সেই লক্ষ্যে কর্মসূচি রূপায়ণ ঘটিয়েছিলেন, তেমনি আজও এরকম প্রতিভাবান মানুষের দরকার, যারা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আজকের অর্থনৈতিক কাঠামোগত মৌলিক সমস্যাগুলি
সমাধান করবার লক্ষ্যে ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা হাজির করতে পারে। এই বলে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। Professor. So now we invite our special guest. He has been of faculty here in our institute. He was also the founder director of NIBMG. So please welcome Professor Prasanta Majumdar. Good morning, everyone. Professor Vivek Devroy, President of the Indian Statistical Institute, Professor Sanghamitra Bandyopadhyay, Director of the Indian Statistical Institute, Professor Somnath Dasgupta, INSA Senior Scientist in ISI, but I know him many other ways, so he wears many hats, important hats. Professor Guru Prasad Kaur, President of the ISIWO. Friends, it's really an honor for me to be called upon today. As a matter of fact, it's a pleasure and a sad day for me, primarily because I did want to come to this function to meet my old teacher, Professor Ambarish Ghosh, who was supposed to be here today, and I'm sort of filling in his position. So it is kind of sad that I'm unable to see him. The atmosphere has gotten a little serious, so I'm going to try and reduce the seriousness of the atmosphere, keeping in mind that what I will say will not dishonor our founder, Professor Prasanta Chandra Mahalanobis. So it was on 3rd of August 1970 that I stepped into the premises of the Indian Statistical Institute. Came in to join the BSTAT program. And that was the day when we had passed our exams, entrance exam, and that was the day when the registration would be on. And we went to the 3rd floor of the main building where the dean's office was located, and we filled forms, etc. Then we were asked to go to the medical unit, usual chores. But then we also took a tour of the institute and sort of roaming around here and there. And some very funny things we noticed. One of the funniest things that we noticed was that there was a cow shed and with milch cows in there. So we were wondering that, we are coming to an educational institution, and what is a cow shed doing in this institute? And then we walk a few more steps and we find that there are a lot many tailors sewing, whatever they were sewing. And we walk a few more steps and we find that there is a bindery unit. So we said that we imagined that we came to the wrong institute. Is this where we really wanted to come? All right, so that was how we spent the morning. 2 o'clock, our first class, and we encountered a new word called naive. We didn't even know how to pronounce this word with I and 2 dots and all of that. So this is naive set theory. This is what we are supposed to learn, and we have our teacher, Professor Ashok Moitra, who is no more, coming to the class and with impeccable English. Unbelievable. I mean, we had not heard that diction. So he comes in and starts teaching, and he starts teaching about Russell's paradox. Gosh, first day, first class in ISI, and we are hearing a paradox. Unbelievable. But anyway, he goes on. I don't think many of us understood. I know that Monoranjan, my classmate, is here. Don't think that many of us understood what he was talking about, but he was one of our best teachers. Middle of the class, and I'll tell you this because I have a conclusion to tell. Middle of the class, he lights up a cigarette. With 3.0, the fan is on, and he's able to light up a cigarette. And Will's filter, that was the height at that time. And start smoking in the class. And then we see another person who calls himself a non-smoker with a cigarette on his lips, pacing up and down in front of 3.0. His name is E.M. Paul, and he says that he doesn't smoke. This is unbelievable. And what kind of an institute did we come to? It was hilarious. Later, we realized that this is liberalism in ISI. ISI's atmosphere was extremely liberal. Teachers and students did not have a hierarchy. You could say whatever you wanted to a teacher, and we were friends. So in some ways, the liberalism in ISI actually affected us. It
took us by surprise to begin with, but later we got used to it, and then we started to appreciate and uphold and celebrate it. So that was very interesting from the point of view of ISI. Later, those of us who have been interested in the history of ISI, in 2002, I.G. Patel, who was associated with the ISI, wrote a book, and in that book, he also expresses surprise. He says that when he visited the ISI for the first time, he was absolutely stunned by its sylvan surroundings. He was stunned by the impeccable hospitality, and of course, that hospitality was in Amrapali, given by Rani Mahalanobis, and he was surprised by the intellectual fervor in ISI. He was astonished by the amount of intellectual debate that was going on in ISI. This is in 2002 when he writes this book, and all of this is happening, I suppose, in the early 1950s when he was associated with the Indian Statistical Institute and planning and all of that. So this is what ISI is all about. It's about liberalism. It's about autonomy. It's about, when Mahalanobis, for example, wrote his trust deed. In the trust deed, we find words that, the Indian Statistical Institute stands for development of knowledge, for serving humanity, and for progress of India. So this is what essentially national development, this is what India stands for, and ISI is a representative of that kind of India that is trying to push forward, and ISI is promoting the push forward of our own country. So this is what Mahalanobis propounded. Was he surprised? Was he sad at some points of time in his life? He actually was extremely sad. He was very sad during the middle 1950s. Incidentally, I'm going to not preempt my talk. I'm going to give a talk this afternoon. I've been invited by the Retired Employees Association in ISI to give a talk, and that will be a full-length talk. But I do want to mention this, that Mahalanobis was actually very frustrated during the middle of the 1950s, and he had written a speech that he gave at one time. And the reason for his frustration were two. Number one, curbing of the autonomy and too much of interference by the government and not providing funds to ISI. He actually said and wrote, and I didn't come prepared with quotations, etc., so I may not be able to actually quote verbatim, but essentially what he said is that it is best to give up ISI to the government. At least the workers will get their salaries at the end of the month. So to ensure that, he proposed that let me resign and let us give up the ISI to the government, make this a government enterprise. Of course, at that time, after he gave his speech, Prime Minister Jawaharlal Nehru intervened, and ISI continues to remain as an autonomous institution. From time to time, we do hear about curbing of the autonomy, but I, for one, would actually uphold, completely sold on the belief that academic institutions must be autonomous. But at the same time, we must use our autonomy in judicious ways. We must not use our autonomy in any way that we like, at least not orthogonal to what the country is thinking. But the autonomy needs to be upheld. And I hope that ISI will continue to be an autonomous institution, although there are lots of times when we feel that this is really being curbed, and I hope that those frustrations that our founder felt during the mid-1950s will not be felt anymore by any of the current leadership of ISI. I won't belabor this point anymore. It's been really a pleasure for me to be associated with ISI for such a long time, and I really appreciate the fact that ISI celebrates the Institute Workers' Day. Of course, the Statistics Day is something that we take for granted, but that the Institute celebrates really pays a lot of respect to the workers of the Institute by celebrating this day as the Institute Workers' Day. I'm not very sure that there are many other institutions in the country that respects its workers by celebrating an Institute Workers' Day. So it's ISI is different in many respects, and I hope that we can continue to be different and continue to be
provocative, continue to be constructive in many, many ways. And actually, in some ways, I will end this, whatever I have to say with just this, that ISI continues in many ways. And some of us who are interested in ISI get to know these from time to time. ISI continues to promote national development in many, many ways. Unfortunately, what comes across oftentimes during the current state of ISI is the bickering that goes on within ISI. We do not uphold the major contributions that we are making for national development. And believe me, I can give you at least 5 examples right now in the last 5 or 6 years that we have contributed to national development. Those actually don't come to the fore. It's the bickerings that come to the fore, and therefore, sometimes ISI in the common man's eye, they feel that ISI has just gone down the drain. That is not it. We need to uphold the kind of contributions that we are making towards national development. And I really hope that we can continue to be vibrant. We can continue to contribute to both knowledge and to national development. And in spite of all of the debates that we have, which is what I.G. Patel actually also was astonished, but was very pleasantly surprised that such debates go on in an institution. Let those debates go on and end at a healthy note. Thank you very much, and it's really a pleasure to be here on the 129th birthday of the Indian Statistical Institute and of our founder. Thank you. Thank you, Professor, for your valuable words. We would now request the President of ISI, Shri Vivek Devroy, to address us. The director of ISI, Professor Shanghamitra Bandyopadhyay, Professor Parthapratim Majumdar, Professor Somnath Dasgupta, Professor Guru Prasad Kaur, Professor Arijit Vishnu, and ladies and gentlemen, it's not that I cannot speak Bengali, but I will stick primarily to English because it is the Indian Statistical Institute. It is not a Bengal Statistical Institute. 29th of June, 1893. We are here to celebrate National Statistics Day. We are also here to celebrate Workers' Day. Most people present here know about Professor Mahalanobis. The closing decades of the 19th century, indeed all of 19th century, indeed even before that, that was a different era. There were intellectual giants in that day. There were intellectual giants in Bengal. You do not get a person like Professor Mahalanobis today. The contributions he made are enormous. I don't have to repeat them. One of them, of course, is the Indian Statistical Institute. And let me take this opportunity to also welcome you, because I happen to be here today because I have the privilege of being the president of the ISI. The ISI was set up by Professor Mahalanobis. And the reason we celebrate this as National Statistics Day is because the statistical edifice of the country
was primarily, if not exclusively, built by PCM. 29th of June, unless it's a leap year, it happens to be the 180th day of the year. And as humans, we are not bees, but as humans, we have a 180-degree vision. There is a 360-degree vision also, which we as humans normally do not have. Which brings me to the question of Manthan, so eloquently described by Professor Arijit Vishnu. আত্মমন্থন, অবশ্যই আত্মমন্থনের প্রয়োজন। খুব সুন্দরভাবে বলেছেন, 29শে জুনের মানে এই নয় যে আমরা শুধু ধূপ, চন্দন, আগরবাতি দিয়ে পুজো করব, মাল্যদান করব, লাঞ্চ করব, শুধু তাই নয়। মন্থনের প্রশ্ন আছে, শুনতে খুব ভালো শোনায় আত্মমন্থন। The question really is Atmanthan alone enough? Or does Manthan almost necessarily require a perspective taken by outsiders because you are inherently biased? Sounds almost like Heisenberg. So who does this Manthan? মন্থন শুনলেই আমার সাগর মন্থনের কথা মনে হয়। দেবতা এবং অসুরদের মধ্যেও সংঘাত ছিল। সংঘাত ভুলে টুলে ওরা স্থির করেছিলেন সাগর মন্থন করব, নানা রকম ঐশ্বর্য উঠবে, শুধু অমৃত নয়। কিন্তু সেই মন্থন করতে গিয়েও তাদের মন্দার পর্বতের সাহায্য হয়েছিল, প্রয়োজন হয়েছিল, বাসুকি নাগের প্রয়োজন হয়েছিল, বিষ্ণুর প্রয়োজন হয়েছিল এবং মহাদেবের প্রয়োজন হয়েছিল। এবং ভুলবেন না, মন্থনের ফলে হলাহল উঠেছিল এবং সেই বিষটাও পান করতে হয়েছিল। Almost definitionally, a manthan does not always lead to things that are desirable. There are undesirable things, unpalatable things that also have to be accepted and stomached. Professor Vishnu very eloquently again described the past. Manthan does not mean that I only look at the past. Economists use the expression ex ante and ex post. And Professor Guru Prasad Kaur gave some examples of decisions that were taken in the context of Indian planning in the course of the second 5-year plan. Ex ante, they seem to be rational decisions. Ex post, were they necessarily national decisions? Many people today would ask questions. So just looking at the past is not enough, because situations change, contexts change, and had the PCM or the individuals who took those decisions been alive today, they might have taken completely different decisions. And the world does change. This reminds me as a metaphor of someone driving a car. I have not been driving that car. The administration, the director have been driving the car for almost the last 4 years now, almost. I have been in the happy position of being a passenger in that car.
and have watched it being driven. But the roads today are not the roads that existed in the 50s. The roads have changed. There are highways, there are expressways, there are other cars which are driving forward. There are other cars which are overtaking you. So yes, by all means, one should look at the rear view mirror, particularly to see which other cars are overtaking you, but you don't drive with your eyes only on the rear view mirror. মন্থন জরুরি, মন্থন আবশ্যক, কিন্তু মন্থন শুধু পেছনের দিকে তাকিয়ে চলে না, মন্থন সামনের দিকে তাকাতে হয়। I think it is true that both the Indian Statistical Institute and India's statistical system are facing a cusp. Both of them, the two, one an institution, the other an edifice that PCM built up, both of them face challenges that need to be resolved. 29 জুন 1893 তিথিটা কি ছিল আমি জানি না। প্রফেসর অরিজিৎ বিষ্ণু এই ব্যাপারে অনেক বেশি জানেন আমার থেকে। আমি যতদূর জানি, and he will correct me if I am wrong, 29th June 1893 শুক্লপক্ষের পূর্ণিমা ছিল। আজকের তিথিটা কি জানেন কেউ? কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যা। To me, there is a metaphor in this. There was a time যখন শুক্লপক্ষের পূর্ণিমা ছিল, আর আজকে কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যা। And I think it is a good metaphor to the man. We are all of us in this together. As I said, I have been a passenger in that car. I will be a passenger in that car for a little while longer. Other passengers will now step into that car, but that car will have to be driven along that expressway. And as the director said, Samana mantra sangachwadham. Because everyone who's here, everyone who is not here, everyone who is associated with ISI is in this reinvention and challenge together. Thank you. লক্ষ্মী আর সরস্বতীকে একসাথে নিয়ে না চলতে পারলে কোনটা প্রেফার করবেন? লক্ষ্মীকে? দুজনেই পদ্মে বসেন, আমি একে প্রেফার করব না ওকে প্রেফার করব। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে কৃষ্ণপক্ষে এসে লক্ষ্মী পুজোটাই করতে হবে, সরস্বতীকে ছাড়াই বোধহয় ভালো। দেখুন, কৃষ্ণপক্ষে লক্ষ্মী পুজো বিভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময় উদযাপিত হয়। শুধু কলকাতার দৃষ্টিতে, বাঙালি দৃষ্টিতে লক্ষ্মী পুজোর কথা ভাববেন। Thank you. So now we welcome our chief guest. He is currently an INSA senior scientist at Geological Studies Unit in ISI. He will be presenting as technical talk, "The Earth is Restless with Cycles of Creation and Destruction, the Story from India." Ladies and gentlemen, please welcome Professor Somnath Dasgupta.
Hello, 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 hello. Respected President of ISI, Director of ISI, and ladies and gentlemen. A very good afternoon to all of you, and I may please be excused to presenting a non-statistical talk on the Statistics Day. And it's a matter of tremendous honor and privilege for me to be invited on this auspicious occasion. And I'm grateful to all of you for extending this kind invitation. So in coming 20-25 minutes, I plan to take you through a journey lasting for more than 1,500 million years, given the fact that the Earth is 4,600 million years old. So I will be talking about nearly 1/3 of the Earth's history. Now, I cannot cover the entire world, so my focus will be our country. So we will be talking about what India did during these 1,500 million years. And so the talk, I have designed the talk in a way which is semi-technical, in the sense that I have tried to avoid as much jargon as possible so that it is understandable to a multidisciplinary audience. So the title of the talk is "The Earth is Restless with Cycles of Creation and Destruction." So as I was mentioning to Sri Vivek Debrai at the beginning, that this is really chakra work. So we are looking at the cyclic thing in nature. And like our mythological stories, this is a cycle of creation and destruction. The earth went through it, and we, as a part of the earth, also went through it. So let us know about this, what we did in this 1,500 million years. Now, we geologists are very peculiar people in the sense that our perception of time goes into millions of years, not like an historian talking about hundreds or thousands of years. So for us, million year is only a part of 4,600 million years of history that we learned. So it is a very small percentage of the entire time that we are going to cover. So part of my talk will be dealt with this particular two areas. One, on the left-hand side, on the left-hand side, we have the rugged terrain of what is the Eastern Ghats belt of India, which is located here along the eastern coast of India. And on the right, of course, you have the popular picture of Antarctica. Part of this talk will discuss how we were related to Antarctica over a very large period of time. I have a caveat here. Indo-Antarctic correlation was not a concept
was not propounded by us, but what we have done is that we have shown how, when, where India was connected with East Antarctica. So since this is a semi-technical talk, I have a rather longish introduction. So earth scientists may find it too easy or too known, but I think it will be helpful to have a broad introduction to set the ball rolling. So everything started with this gentleman, Alfred Wegener, in 1915, when he propounded the hypothesis of continental drift. Now, in his opinion, a supercontinent called Pangaea means all land, started to form at around 300 million years from now, and then it started to break at around 200 million years, and the continents drifted in different directions, producing the map of the world as we have now. So Alfred Wegener actually based his hypothesis on several observations, but I will just show you one. I have listed the observations on the left side, but I will discuss only one, that is the spectacular similarity in the coastline between South America and Africa. Doesn't it look like that they were together and they were broken apart? That is exactly what Francis Bacon noted, Alexander von Humboldt noted. But Alfred Wegener must be given the credit for formulating the hypothesis based on many other observations, not only this. So the continents drift. That is what Wegener proposed. But then the scientific revolution began in 1960 with Harry Hess of Princeton University. Now, Harry Hess was a submarine chaser in Second World War. While chasing German submarines, he observed that the mountains, the hillocks under the sea, looked very young. So he thought that possibly the Earth's oceanic crust is very young. How is that possible? It means that the crust is being created somewhere. Where? So he started, after the war ended, he went back to Princeton and spent 20 years on this thing to think about that where the crust was being created. And since we do not have any evidence that the total ocean floor expanded over time, so the created crust must be destroyed somewhere else. So here lies the story of the creation and destruction. After 20 years of research, Harry Hess propounded the hypothesis of seafloor spreading. The seafloor spreading hypothesis actually says that new crust is created in the mid-ocean ridges, and the new oceanic by outpouring of lava from the mantle, and then this new oceanic crust is destroyed in oceanic trenches. So this was the hypothesis of seafloor spreading. It means that the seafloor is spreading away from the ridges and getting destroyed in the oceanic trenches. One of the strongest support comes from this. This is a reach, mid-ocean reach, and this color coding is the age of the lava flow that has come out from the ridges. And as you can see here, a very interesting phenomenon that the age of the lava flows, they increase as you move towards symmetrically on both sides of the ridge. It obviously means that the ocean floor is moving away symmetrically on two sides. So that was the major observation or finding, scientific finding that supports seafloor spreads. Now, continents drift.
seafloor spreads. These two concepts were combined into the concept of plate tectonics in the 1960s and 70s. The difference being that plate tectonics visualizes that it is not only the continents or the oceans, but a large portion of the Earth's upper part moves, which we call lithosphere. So this is the lithosphere. Thickness is about 100 to 150 kilometers, and this entire portion moves. It's not only the continent, not only the ocean, but the entire portion moves. So the plate tectonics, school children are quite aware of plate tectonics even these days. Plate tectonics, the thickness of the plates is about 100 to 150 kilometers. And you can imagine the amount of force that is required to move 100 to 150 kilometers of plates. And then these plates are in constant motion with respect to each other. And finally, what drives those plate motions? And this is the convection currents in the Earth's mantle. There are convection sails in the Earth's mantle which drives the plates to move. This is the lithosphere. So the mid-ocean reaches where the new crust is created, and this whole thing moves towards the trenches where the crust is destroyed. So by this cyclic process, we maintain a total volume of the crust as a nearly constant by creating and destroying. Now, this convection sails in the Earth's mantle is a major source of energy transfer from the interior of the Earth to the ocean or to the atmosphere. Any climate model must take into account these type of energy transfers from the mantle. This is the major source of heat transfer. The Earth had a very hot birth, and it's in a cooling process. The interior of the Earth is a cooling process. It is throwing out heat to the ocean or to the atmosphere, and we are also getting heat from the solar system. So there is a balance between the two that's going on. So we have to keep in mind these convection sails in any climate modeling that we attempt. So these convection sails in the deep mantle drives the lithospheric plates or plate tectonics, so to say. This is the current scenario of plates in the present day Earth. And here we have our Indian plate and the boundary with the Australian plate here, and like a slight disturbance along this plate boundary in 2004 caused the Sumatra earthquake and caused that devastating tsunami in the Indian mainland. So everything was sourced here at the boundary between the Australian plate and the Indian plate. So even such a slight movement can cause such a devastation. So coming to the next point that we will be talking about, if the continents move, if the oceanic crust is destroyed, then at some point of time, the two continents will come together and they will join together. As we know, Himalayas, the origin of Himalayas very well, when India collided with Asia to form the Himalayan mountain chain in between. So we know this story. Now, this formation of the continents is called the supercontinents, and the Earth has experienced several supercontinents in its history, and these supercontinents also broke up through the formation of fracture zones, which we call rift. And one example is the East African rift system. Red Sea is one example, which is now separating the African continent into two parts.
It's a dynamic process which is going on even today. Now, this particular formation of the continents coming together, forming a supercontinent, and then breaking into smaller continental fragments is called supercontinent cycle, which is well depicted here in this, what is known as the Wilson cycle as well. This is how a continent, originally a stable continent, then develops a certain amount of fractures, breaks up, an ocean basin forms in between, and then this ocean basin gets closed together. Finally, the two continents override one another. So we started with one continent, we got two continents now. So that is how the supercontinent cycle operates, and we have a technical name for that as a Wilson cycle, after J. Tujo Wilson, one of the proponent of plate tectonics. So this is the scenario of the supercontinents through geological history, and we will be talking here about three supercontinents: Colombia, Rodinia, and Gondwana, in the context how India fared in these three supercontinents. So I cannot obviously cover all the supercontinents or all the world in this limited time. So we will focus on the role of India in Colombia, in Rodinia, and in Gondwana. So how do we do the continental correlations? The hypothesis, actually the process is very simple. If two portions of the Earth was together at one particular point of time, then the geological history of the two portions at that particular time should be exactly similar. So that's the logic we use. And these are the observations that we need. This we have to work out. And then finally, we can conclude that these two portions of the Earth or the two continents were together at a particular point of time. So these are the factors that we use. These are the observations, similarity in the rocks or the geological evolution between the two parts. And of course, we need to know the time factor. And the time factor is how we determine through radioactive decay schemes like uranium, lead, thorium, lead decay schemes. And these are some of the minerals that we use to determine absolute ages. Okay, now coming to India, please ignore this green part, which is Deccan volcanics, which came into existence much later than the time I'm talking about. So please consider this is a blank. Now, these buff colored places are known as the stable continental nucleus, which we call craton. I have written down that there's a stable part and more than 2,500 million years older. And they are joined together by these things which are called fold belts. And these are much younger, 2,000 to 500 million years old. So if you look at, and this upper part is called the North Indian block, and this is the Southern Indian block, doesn't matter. The issue is that if I look at here, this is the Eastern Ghats belt, which is a fold belt, and this is younger. Now it is joining which cratons? On this side is the Bastard craton, the Singhbhum craton, and the Dharwar craton. But on this side, we have Bay of Bengal now. So it is not joining anything now, which we will show that in the past, it was joining Antarctic continents, and the Eastern Ghats belt formed in between India and Antarctica about 1800. It started to form about 1800 million years ago and culminated at around 500 million years ago. So this is what essentially we are going to show here. And I have this
I am not going into the details of the geological map, but basically what you see, this is a geological map. It takes tens of years to map these terrains to have this kind of map prepared. Basically, what you see are the different color schemes which indicate that these are different rocks. Important thing is that these are all metamorphic rocks. That is, these are changed rocks. So these were originally igneous rocks or sedimentary rocks, but now changed into metamorphic rocks. So we have to find two ages. One is the original time of formation of the rock, and the second is the time of the change that the rocks experience. So we are looking at two different times, and we have to differentiate between the two times to when we use the method of radiometric dating. Now, on the basis of this timing of formation of the original rock, we determine through mainly neodymium isotope systematics, the Eastern Ghat belt is divided into different, what we call different isotopic domains. So the original time of formation of this color is different from this and from this to from this. So we have 4 or 5 domains, which we call isotopic domains in the Eastern Ghats. So it means that these domains formed at different times. Now today, when we move from Bhubaneswar to Chennai, for example, all along the Eastern Ghats belt, we are moving through one mountain belt. But when they formed, they were different. So they formed at different times. They came together at different times. That is what we did over the last 30 years to prove these things. So this is what we did here. Now, one of the approaches that we used, that we tried to find out the timing of the changes in the rocks from India and Antarctica. And since these changes were brought about by the effect of pressure and temperature, so we tried to determine the pressure, temperature, time, evolutionary history of the rocks from East Antarctica and Eastern Ghats to find if there is any correlation. Let me show you the Eastern Ghats scenario. Please do not bother about the numbers, but important thing is to see that each color represents one isotopic domain in the Eastern Ghats that I talked about. So there are 1, 2, 3, 4 colors here. What you will notice very easily is that both the absolute amount of pressure, which is on the y-axis, x-axis is temperature, and the age is indicated here, mean million years. You can see that both the absolute value of temperature as well as the absolute value of pressure, as well as the timing of the changes, each isotopic domain was different. So they evolved separately, and so they joined together at some later time to form what we know today as the Eastern Ghats belt. This was a very interesting finding because we never imagined that this particular belt of 1,500 kilometers was actually a collage of 4 or 5 different domains. So this was a revelation, and then we walked out on the details of this pressure, temperature, time, evolutionary history. We found each domain has a different history. So besides that, we also used other methods like we checked the similarities in the rock types, the geochemistry, geochemical similarities, the nature of igneous activities, nature of metamorphism that I told, and then the absolute age data of all the geologic events. So it was a huge task to do it from both sides of the Indian Ocean. One side is today is East Antarctica, and the other side is Eastern Ghats. And then finally, we could come up with a correlation model. Now,
although I will present these in the form of cartoon diagrams for ease of understanding, but each line in the cartoon has been drawn on the basis of the hard data of geochemistry, geophysics, and geochronology, that is the time. So we come first to this particular one, which we call the domain one. Let us call it, what was its history? Its history was that it formed due to the collision of a cratonic portion, that is the stable part of the Indian crust, which is the Dharwar Craton, with the East Antarctica Napier complex. So the Dharwar Craton, that is the Indian part, the Dharwar continental crust, and parts of East Antarctica approached each other at around 1800 million years ago. And due to that, the collision happened and it went on till 1540 million years ago. They became part of a single continent. And in between these red portions is the domain one of the Eastern Ghats form. So the domain one, the Eastern Ghats form in between the Dharwar Craton and the East Antarctic Craton, which we know as Napier Craton in East Antarctica. So this is the story. Now, each point, each time constraint, each correlation is based on some form of geological, geophysical, or geochemical data. It's not like, but I'm presenting it as a cartoon for easy understanding. And this had happened in the world at that time. This was the supercontinent of Colombia that I talked about. And this part of India was then connected with East Antarctica at that time between 1.8 to 1.5. GA stands for billion years ago. So this is the story of Colombia, where Eastern Ghats, part of the Eastern Ghats played a role with correlation with East Antarctica. Then we go to the second part, this green part domain, and there the history is completely different. Here, an ocean basin formed at around 1.48 billion years ago between the Indian crust and part of the East Antarctic crust, an ocean basin. Now, how do we know today? I'll give you just one example, that in ocean basins, you have ocean sediments, obviously, and we can determine their dates. So know, at least tightly constrain the timing of formation of the ocean basins. So that is how, so each point has a geological reason behind it. And then this ocean basin started to close. So this is the process, what I told you about subduction, when the oceanic crust goes down and destroyed. So this brings the two parts of the continents together, and at around 900 million years ago, this thing became one continent. And if you recall, at around 900 million years, we had the supercontinent of Rodinia. So the southern part of India, Eastern Ghats, the domain one, got joined with India at around 1.5 billion years. And the middle part of Eastern Ghats joined with India at around 900 million years. So we changed from one supercontinent, Colombia, to another supercontinent, that is Rodinia. So we covered two supercontinents, and this is how India was part of the Rodinia as visualized between India, and this is the East Antarctica. So they became part together as a part of Rodinia. So Colombia formed, Colombia broke up, Rodinia formed, and then Rodinia also broke up at around 700 million years. And we have geological evidence for that as well.
But not only Eastern Ghats, at this time, the entire part of India, almost large part of India came together to form. This is the North Indian bloc, the South Indian bloc, and this western side is the Marwar bloc, all came together around 900 million years to form a greater Indian landmass. So India was in the process of forming at around 900 million years, but still not, the story is not complete, because a strange thing we noted here near an area in the northern part of Eastern Ghats near Chilika Lake in Odisha. This part apparently was not part of India before 500 million years. It was connected with East Antarctica because the exactly similar geological history with East Antarctica. So again, when Rhodesia broke up, Chilka Lake area was not a part of India, and it got joined with India only at around 500 million years. So the entire belt of the Eastern Ghats got joined in fragments ranging from 1.5 billion years to 0.5 billion years, that is 500 million years. So this whole process continued for 1,000 million years. So as such very simple looking Eastern Ghats belt records the history of 1,000 million years in the rocks that we try to explore and to decipher. And this is the time when the Gondwana came into existence, the third supercontinent, at around 500 million years, when East Antarctica, India, Australia, all Kalahari, this is South Africa, Congo, Africa, all came together to form the supercontinent of Gondwana. So then again, Gondwana broke up, and as we know, Pangaea came into existence 300 million years ago. Then Pangaea broke up at around 200 million years ago, and India started its long 5,000 kilometer journey from Antarctica to the Asian continent. India traveled 5,000 kilometers from in the north-northeast direction from Antarctica to go and meet Asia and form the Himalayas in between. And that formed at around 60 million years ago. So we are looking at a real huge panorama of things geologically that happen in the Indian continent. So this is a summary of the what I presented, that using the Eastern Ghats as a prototype, just as a prototype, we have tried to document the birth and demise of 3 supercontinents spanning 1,500 million years of the Earth's history. Different parts of Eastern Ghats was in contact with different parts of East Antarctica at different times. So the area around Chilika Lake probably joined India around 500 million years. Now this is a cyclic phenomenon. The supercontinent cycle continues every 400 or 500 million years. So Pangaea broke up into 200 million years. The continents have drifted. India has drifted from the South Pole to the almost the equatorial position. And this supercontinent cycle is going on and will create new supercontinents. New rifts will be formed. Supercontinents will break up. This cycle is continuing forever. Now, this is just a very pictorial representation of things. This is how India looked like in 1,600 million years ago. A bit of fragments here and there, different colors represents different rocks, different things. And then at 900 million years, India takes nearly a shape that what we know today. And 500 million years,
you can see the difference between 900 and 500. The southern part of India was not there. So this is the part where Madurai is joined at around 500 million years to the Indian continent. And then this entire white portion here is the blank because these are filled up by Deccan volcanics, which occurred much later, only 65 million years ago. So this is what it was at 500 million years, and this is now while looking at the present. So this is just a pictorial representation of how the present Indian shape, that the geographical shape, the geologic divisions, they came into existence and joined together. And now I do hope that we will not break in the future and we will remain in this state forever. And so finally, I'm very thankful to the Indian Statistical Institute for hosting me here during my tenure. And of course, I'm thankful to my funding agencies, but most importantly, I'm thankful to 10 PhD students who did their PhD on the topics related to this particular talk. And if you have any questions, is my email ID, please write to me. Thank you very much for your patience. Thank you, Professor, for that very insightful and interesting presentation. Now, for the vote of thanks, I would like to invite the officiating Chief Executive of the Institute, Lieutenant Colonel Sandeep Pal. Good afternoon, ladies and gentlemen. Hope I'm audible at the back. First of all, I want to convey my best wishes for the Statistics Day and the Workers' Day to everybody who have joined us offline and those who have joined us online. Now, I, Colonel Sandeep Pal, the officiating Chief Executive, on behalf of the entire team of ISI, would like to extend a very hearty vote of thanks to each one of you for gracing this occasion of Statistics Day and Workers' Day on the 129th birth anniversary of Professor P.C. Mahalanobis. I must mention a deep sense of appreciation for our special guest, Professor Pratim Majumdar of ISI, who was an ex-professor, retired professor. And we are very thankful to him for sharing extensive and incredible experience with all of us today. Sir, I think we started off at around 1971, and I think 50 to 60% of the staff present here must not have born also. So it was a really great experience to share. Further, we are grateful to the chief guest, Professor Somnath Dasgupta, currently INSA Senior Scientist at the Geological Studies Unit, ISI, Kolkata, for giving an excellent coverage on the topic of the technical talk of the day, The Earth is Restless with Cycles of Creation and Destruction, the story from India. I also wish to acknowledge our gratitude to Sri Vivek Debroy, the President of ISI, for providing unconditional support and encouragement to all of us and sharing pearls of wisdom. We all are inspired by your great words, sir. I would also like to express our sincere thanks to Professor Guru Prasad Kaur, the President ISIWO, who gave a very beautiful talk about the various phases of the development of India and the contribution of ISI into that. Thank you, sir. Well, ladies and gentlemen, an event like this cannot happen overnight.
The wheels started rolling weeks ago. It requires planning to the minutest and a bird's eye view for details. We have been fortunate enough to be backed by a team of very motivated and dedicated colleagues of ISI who know their job and are a result-oriented team placed under the able guidance of our respectable director, Professor Sanghamitra Bandyopadhyay, Padma Shri. We truly appreciate your selfless service towards the Institute, ma'am. A special thanks I should mention here is to the electronic maintenance unit, the engineer unit, the estate office, and the audiovisual unit of the administrative division. Finally, I would like to take this opportunity to place on record hearty thanks to ISIWO for their wholehearted support extended and their enormous cooperation to organize this event at this scale. Lastly, I would like to request all of you to join us for the community lunch, which has been organized at the canteen of the Institute to celebrate this grand occasion. Thank you, everybody. Jai Hind. Thank you, everyone. We conclude our program now. So you all know where to go in community hall. Thank you.